Ketones mute all. Very good morning, children. Very good morning, children. Today we are going to discuss about the plasma membrane lesson. In the last class only I have given introduction about this. We already started in the last class. What is plasma membrane? In first lesson only we have discussed about that. Plasma membrane or cell membrane. Yes, which is the outermost layer of the cell and which gives the structure and which is only allowing the substances inside and outside, from inside to outside. So, substances pass through cells by the plasma membrane only, which is the outermost layer, which gives the structure to the cell, and only permeable, that means selected materials will pass through that. So, it acts like a sieve, and only the needed materials it is taking into the cell. Oxygen into the cell, glucose into the cell, proteins into the cell, fats into the cell, vitamins into the cell, minerals also into the cell. And what are the excretory compounds from the cell? Carbon dioxide and waste materials which are generated by the cell are excrete out by plasma membrane. These all are taking in and getting rid out. These all are possible by plasma membrane. Actually, if we observed any type of experiments and for example a sugar solution we are observing, so saturated and unsaturated. What is saturated solution? Without changing the old temperature, at that particular temperature only, if we dissolve a certain amount of solute into a solvent, okay, it completely dissolved, a little bit of particles will be there on the bottom of the beaker. So at that time we are calling that as saturated solution. Just now only it is dissolved, will not dissolve completely. Just now it is going to complete to dissolve. ఇప్పుడే కరిగిపోతుంది, ఇంకా పూర్తిగా కరగలేదు, and without changing the temperature. In cold water only we are doing this. That solution is called as saturated solution. వేయంగానే కరిగిపోవాలి, not completely, ఇప్పుడే వేయాలి. So that is called as saturated solution. Okay, more concentration means amount of, if for example 100 ml లో half teaspoon and 1 teaspoon 1.5 teaspoon ఏది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అవుతుంది, అందులో 1.5 teaspoon షుగర్ ఎందులో వేసాము, సేమ్ 100 ml లో వేసాం. And 1 teaspoon is also we are pouring in 100 ml, and half teaspoon also sugar, half teaspoon of sugar also we are pouring in 100 ml of water. So like that we can conclude which one is concentrated. 1.5 teaspoon of sugar ఎందులో వేసామో that is more concentrated. Okay, and half వేసాం చూసండి, half teaspoon వేసాం కదా, that is less concentrated solution. Like that we can conclude. Saturated means completely stir it till it dissolved. Repeat it till little amount of it is left. Small amount should be left in the bottom at the same temperature. Will not dissolve completely. Little bit of amount is also there in the bottom. Dissolve అయిపోయింది, కానీ ఇంకా కొంచెం డిజాల్వ్ అయ్యే స్టేజ్ లో అయిపోక ముందే దాన్ని సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ వితౌట్ చేంజింగ్ ద టెంపరేచర్, ఆ టెంపరేచర్ దగ్గరనే వేయాలి మనం. సో లైక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ saturated solution. Like that we can conclude the concentration also. Here if we are observing the kismis, yes, if we dip into the water after certain hours, 2 or 3 hours, we can observe means it will be swollen, it will be increase in its size, swollen. Kismis will absorb some water, so the absorption of that water by high concentrated inside of the kismis, more so sugar solution is there inside of the kismis. Sugar ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, outside solution water లో ఉన్న 100 ml of water లో sugar saturate చేసాం కదా, that saturated solution we are taking, and inside of the kismis more sugar content is there. So kismis is more concentrated than normal water solution whatever we are taking. So it is absorbing water from that solution. Kismis water absorb చేసింది కదా, that process is called as osmosis. So what is the definition of osmosis? Osmosis means pushing. Yes, water moves towards sugar solution.
water moves towards sugar solution is called osmosis. Towards sugar solution. What is the sugar solution here? Towards sugar solution. From the water to inside we have sugar. Yes, kismis lo manaki sugar undi. Normal water lo sugar undadu. That water will enter into the kismis kada. Kismis ubbipotundi kada. Kismis loki water వెళ్ళిపోయింది. So water always select the path of sugar ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది కదా water. That process is called as osmosis. Movement of water from low concentrated solution to high concentrated solution. Movement of water from low concentrated solution to high concentrated solution is called as osmosis. Movement of water towards sugar solution is called as osmosis. For example, boiled potato. That is also an example for this. So like that we can conclude. Okay. And next one is filtration. Like a filter paper, like a sieve, the plasma membrane is working. I already told you in the last class. Like a filter paper, plasma membrane is working. So it will not allow some certain substances. It only allows permeable substances, selectively permeable. So protoplasm actually consists of cell. Protoplasm of cell actually consists of cytoplasm and nucleus. Protoplasm of cell consists. It is a nucleus. What is protoplasm, Nana? Liquid substance of the cell. Yes, liquid portion of the cell is called as protoplasm. And protoplasm of the cell consists of cytoplasm and nucleus inside. Yes, protoplasm lo emem untayi? Cytoplasm untundi and nucleus, which is membrane bounded. Membrane bounded nucleus unna vaatni emantaru? Eukaryotic or prokaryotic? Bhanupriya. Eukaryotic cells are nuclear membranes. Yes, nucleus is separated by a membrane in eukaryotic cells. And prokaryotic means nucleus is mixed with cytoplasm. Cytoplasm itself contains the nucleus. There is no separation. Nucleus separate ga bound ayi unte, that is called as nuclear membrane bounded. Membrane bounded nucleus containing are eukaryotic cells. So like that, plasma membrane is selectively parvitalo only the substances select cheskoni pampistundi. Yes, for preventing passage to remaining substances. So that's why we are calling plasma membrane as living flexible membrane, which allow certain substances selectively. That's why we are calling plasma membrane as living flexible membrane. Okay. What is actually the definition of the plasma membrane? According to this, in the first lesson also we have discussed, that is the outermost layer of the cell. Yes. And that is acting like a sieve, we understood now. And it is selectively permeable membrane. Select cheskoni permit chestundi through it. That also like sieve. Like sieve it is allowing. Like sieve and living sieve laga work chestundi nana. Ekkada blind ga kakunda selectively permeable. That's why we are calling that one as living flexible membrane. Actually the outermost extremely delicate one nana, elastic one. Plasma membrane is elastic, delicate and outermost membrane which covering the cell that separate its contents from the external environment. Cell lo unna contents ni external environment ni oka layer laga cover chestundi. That layer is delicate layer. Yes, and elastic layer, selectively permeable layer like a sieve. So that's why we are calling plasma membrane as living flexible membrane. Okay, is it okay up to here? This is the outermost layer, flexible layer, and which allows selectively permeable substances. Yes, select cheskoni permit chestundi. That's why we are calling that one as living flexible membrane. And it is acting like a sieve. Living flexible membrane acting like a sieve. So like that we can understand the plasma membrane definition. And what are the functions of plasma membrane? Here they have given. It gives shape to the cell. Yes, shape. What is the first function of the plasma membrane, children? It gives a particular shape to the cell. And next one is mechanical barrier. So mechanical barrier means it gives mechanical support to the cell. That means the contents inside the cell are carried out by దేని లోపల ఉన్న ఒక సంచి లాగా క్యారీ చేస్తుంది. సెల్ లోపల ఉన్న
కంటెంట్స్ మొత్తం ఆర్గనెల్స్ కానివ్వండి, సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్ ఇన్సైడ్, వీటన్నిటికీ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ మెకానికల్ సపోర్ట్ ఈస్ గివింగ్ బై through our body. Whatever our body is having, inside we have all parts. Yes, our skeleton will giving mechanical support. Yes, and our layers of skin, our layers also giving mechanical support to our body organs. So like that here, the mechanical barrier means the mechanic which is giving internal contents protection, which giving protection to the internal contents of the cell. So it is acting like a mechanical barrier. That means it gives support by giving protection to the contents of the cell. Cell లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ అన్నిటికీ బయట నుంచి మెకానికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది, ఒక బ్యారియర్ లాగా క్యారీ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై the function of the plasma membrane is this one. It is giving shape and giving mechanical support to the contents of the cell, and it allows only selective substances exit and entry. అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిట్ చేయడం, ఎంట్రీ చేయడం, బయటికి పంపించే వేస్ట్ మెటీరియల్ ని బయటికి పంపిస్తుంది, యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ ని లోపలికి తీసుకుంటుంది. సో అందుకని ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని లివింగ్ అంటున్నాం మనం. నాన్ లివింగ్ సీవ్ కాదు, లివింగ్ సీవ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సెల్ కి. హియర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఓన్లీ ఆక్సిజన్, గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ ఆర్ అలోయింగ్ ఇన్సైడ్, వీటిని లోపలికి తీసుకుంటుంది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ ని ఎగ్జిట్ చేస్తుంది. సో ఇలా సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ థింగ్. Permeability, selectively permeability is the special functionality of the plasma membrane. And endocytosis, it is the flexibility of the membrane enables. Flexibility means according to the external environment. According to the external environment, it is taking substances inside and exit substances outside. According to the external environment, temperature and all environmental conditions, it is working. Plasma membrane is giving support to the cell according to the external environment. It resists the power, it resists the atmosphere, weather conditions also. Outside atmosphere is different, inside of the cell different kada. For example, inside of our body we are feeling hot, but in winter season outside it is very cool. So like that, outside and inside environment lo resistance power అనేది ఇస్తుంది by endocytosis. That is the capability, the functionality of the cell membrane. And coming to the recognition, and it has the substances over its surface which function as recognition centers and points the attachment. They help in tissue formation, distinction of foreign substances, and defense against microbes. Recognition means any disease causing microorganisms from outside to inside enter అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడం. రికగ్నిషన్ మీన్స్ గుర్తించడం కదా. సో అన్వాంటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవి ఉన్నాయో వాటిని తెలుసుకోవడం, ఇదంతా ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. So distinction of the formation of foreign substances means this one, the extra any microorganism, disease causing microorganism like coronavirus వచ్చింది అనుకోండి, సెల్ నియర్ బై బాడీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా. సో అప్పుడు ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ విల్ రికగ్నైజ్, this is virus. So it will not allow, certain cells will not allow. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఏ పార్ట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మనకి, ఎస్పెషల్లీ లంగ్స్, అదే అంటున్నారు కదా. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆల్. సో అంటే ఏమన్నట్టు ఆ సెల్స్ అలో చేస్తున్నాయి కాబట్టి అందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే సెల్ అలో చేయలేదు అనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఫర్ దట్. కరోనా వైరస్ ఏం చేయలేదు కదా. సో లైక్ దట్ ఎస్ వెయిట్ ఓన్లీ అన్ని సార్లు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నాన్న. సర్టెన్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. హౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్. అసలు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ఏంటి? ఇలాంటి క్యాపబిలిటీ సెల్ మెంబ్రేన్ కి ఉన్నప్పుడే మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్నట్టు. సెల్స్ విల్ నాట్ అలో దట్ టైప్ ఆఫ్, అవి అలో చేయనంత వరకు మనకు డిసీజ్ రాదు. ఇన్ కేస్ ఇంకా మొండికేస్తే ఆ వైరస్ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, దెన్ విల్ గెట్ డిసీజ్ లైక్ దట్. సో రికగ్నిషన్, అలాంటి మైక్రోబ్స్ ఏవైనా వచ్చినప్పుడు రికగ్నైజ్ చేసే ఫంక్షన్ కూడా, that function is also comes under plasma membrane having that also as a function.
and flow of information. It can flow. How it can flow out? It helps for flowing of information from one cell to another cell. ఇప్పుడు సెల్ రప్చర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రప్చర్ అవుతే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నీడెడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. టిష్యూ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ టుగెదర్ ఒకే ఫంక్షనాలిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనే వాటికి కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ ఆల్ ఆర్ ఇన్ వన్ క్లాస్, ఐఎమ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ క్లాస్, we all should have a communication, or else we cannot discuss any lesson. So that communication is also must needed in between the cells. That is possible by flowing of substance from flowing of information from one cell to another cell. This is also possible by allowing this plasma membrane allow chestene aa communication kuda possibility untadi. And osmosis is also needed. Osmosis must be important because cell growth and all, for cell growth and all, osmosis, nutrients lopaliki రావాలి కదా. Yes, it is like that. Osmosis also needed. That means moving of water towards sugar solution. That is osmosis. Okay na? Low concentration to high concentration water movement, osmosis, that must be needed. So without that high concentration side water వెళ్ళకపోతే how our body will cleanse that glucose and all, extra glucose కూడా ఉంటుంది కదా high concentration. అప్పుడు దాన్ని లో చేయాలంటే వాటర్ మిక్స్ అవ్వాలి అందులో. That is possible by osmosis. So like that osmosis is also needed. And cell continuity. So here at places of plasma membranes, adjacent cells become continuous. Plasmodesmata and cell junctions. So cell junctions means a place where all the plasma membranes of adjacent cells will communicate. Continuous. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి cells continuous in our body. సో ఈ సెల్ కంటిన్యూటీ కూడా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ రప్చర్ అయిపోతే ఒక సెల్ ఇంకొక సెల్ సపరేషన్ ఎట్లానా? సపరేషన్ కంటిన్యూస్. ఈ సెల్ తర్వాత ఇంకో సెల్, ఆ సపరేషన్ అనేది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి కదా. సో ఇన్ బిట్వీన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ మిడిల్ వాల్ లేదనుకోండి, హౌ ఇట్ ఈస్? 7th లో ఉన్నామా 6th లో ఉన్నామా? హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై కంటిన్యూషన్ కదా? So like that plasma membrane will separate that, continuation will gives. So that is also a function of plasma membrane. Specialization means modified performance. It is giving different functions. Absorption of microorganisms, useful microorganisms, useless microorganisms. It should be identified. Specialization in what? Selection lo special undali kada. Plasma membrane must be selected. The useful microbes into it, and useless will not allow. It should not be allow. So like that it is specialized function of the plasma membrane is selectively permeable thing. So like that we can understand all the functions of the plasma membrane. And transport across the membrane. Transport, after completion of these functions, what we need to discuss? Across the membrane, how the transportation taking place. Impermeable substances, కొన్నిటిని అది అలో చేయదు అంటున్నాను కదా. The membrane acts as a physical barrier, chemical barrier, mechanical barrier, physical barrier, ఇవన్నీ అంటుంది టీచర్. What is mechanical barrier? Mechanical support. Yes, protection. Here physical barrier between the organelles means cytoplasm between the cell and the surrounding environment. Actually impermeable substances are not passed through the membrane. Impermeable substances are not passed through the membrane. And permeable substances, both solute substances which is dissolved and solvent can pass readily through the membrane. So which are already dissolved in water, then only it will allow. వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయ్యి మాయిశ్చర్ అయినప్పుడే ఇట్ విల్ అలో, or else it won't be allow. Like that only in our nose also we have moisturized content. Dry hair లోపలికి తీసుకుంటాం మనం, yes, by breathing. And is it go like that only into the cells లోకి? అది అలా అలో చేయదు. సో ఫస్ట్ we need to moisture that one. సో మనకి నోస్ స్ట్రిప్ తర్వాత నోస్ లోనే మాయిశ్చరైజ్డ్ కంటెంట్ లో మాయిశ్చర్ అయిపోయి దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్
after dissolved in water like only it will allows into it. డిజాల్వ్ అయిన తర్వాతనే పర్మిట్ చేస్తుంది. పర్మియబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మీన్స్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. సో సెమీ పర్మియబుల్ if the membrane is permeable to solvent but prevents the passage of solutes. Only so complete dissolved, not completely. ఇప్పుడు saturated solution ఉన్నది, the bottom of that vessel contains undissolved substances. Yes, those solutes will not allow like that. So selectively permeable if membrane allows passage of the solvent and some selected solutes. From that మళ్ళీ ఆ కరగని వాటిలో కూడా అన్డిజాల్వ్డ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకొని దీస్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ అవర్ సెల్ బాడీ అనుకొని అది అలో చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. ఓకేనా. సెమీ పర్మియబుల్ అంటేనేమో ఓన్లీ సాల్వ్డ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్, సెమీ పర్మియబుల్. సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ అంటే అన్సాల్వ్డ్, అన్డిజాల్వ్డ్ ఉంటాయి కదా, అన్డిజాల్వ్డ్ వాటిల్లో కూడా వాట్ ఎవర్ నీడెడ్ ఇట్ విల్ అలో. So that is selectively permeable. These 2 points you should understand. So that is about the topic transport across the membrane, how it is happening. That is under this they have given. And next one is activity 3. They have given 3 beakers. Yes, petri dish, salt and diluted HCl, toilet cleaning acid, 2 equal sized raw eggs, cloth to wipe, తుడవడానికి ఒక క్లాత్, and a strip of paper for measurement, and 1 tablespoon paper for measurement, 1 tablespoon we needed, 1 tablespoon also we needed. Yes, keep the raw eggs in diluted HCl or toilet cleaning acid. Nana, diluted HCl or toilet cleaning acid for 4 to 5 hours. 4 to 5 hours we need to keep the 2 raw eggs. Keep the raw eggs in diluted HCl or toilet cleaning acid lo pettandi. 4 to 5 hours we need to keep, Nana. And observe what happens. Take out the egg with the help of tablespoon. Tablespoon కావాలని చెప్పానుగా. Why we need the tablespoon? For taking out that egg out. Wash the eggs under tap water. ఇప్పుడు ఆ egg ని tap water కింద వాష్ చేయండి. So and measure the circumference of the egg with a long strip of paper. Strip of paper why we need, Nana? Circumference చుట్టడానికి, దాన్ని చుట్టడానికి. How much the circumference of that egg? And at its widest place, and mark the paper with pen and pencil. And prepare concentrated salt solution in beaker. Now prepare concentrated salt solution in a beaker. Place 1 egg in the beaker with tap water and place the other in salt water. Okay, egg ni tap water lo pettandi and another egg you need to place in tap water. ఒకటి salt water, ఒకటి tap water, and leave the beaker for 2 to 4 hours. Take the eggs out and wipe them. తుడవండి, బయటికి తీసి, and again with the help of a paper దాని చుట్టూ కొలవండి ఎంత ఉందో, then మార్క్ చేయండి. So the egg placed in salt water shrinks. The shrinking is due to salt water లో ప్లేస్ చేసిన ఎగ్ shrink అవుతుంది. And the egg placed in tap water swell అవుతుంది. ట్యాప్ వాటర్ కింద పెట్టిన ఎగ్ ఉబ్బుతుంది నాన్న, సాల్ట్ వాటర్ లో పెట్టింది దగ్గరికి ముడుచుకుపోతుంది. వై? బికాస్ సో అక్కడ ఆస్మోసిస్ అయింది నాన్న, ఎక్సోస్మోసిస్. సాల్ట్ వాటర్ సైడ్ కి ఎగ్ లో ఉన్న వాటర్ బయటికి వచ్చి వెళ్ళిపోయింది నాన్న, దట్ ఈస్ ఎక్సోస్మోసిస్. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్ కింద పెట్టిన ఎగ్ ఏమో పీల్చుకొని ఉబ్బింది. సో హియర్ నార్మల్ వాటర్ టు ఎగ్ వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సాల్ట్ వాటర్ లో పెట్టిన దాంట్లోనేమో ఎగ్గులో ఉన్న వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ లోకి వచ్చింది. దాన్ని ఎగ్జోస్మోసిస్ అంటారు, దీన్ని ఎండోస్మోసిస్ అంటారు. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లీవ్ ద సెల్. ఎగ్గు నుంచి బయటకు వచ్చినాయి, దట్ ఈస్ ఎగ్జోస్మోసిస్. ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎంటర్ ద సెల్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోస్మోసిస్. Is it okay for you, Arun Kumar? Okay, nice. So this is about the activity 3, and tomorrow again we will see from lab activity 3. Okay, up to here is it okay for you? Write down now with me. It provides a definite shape to the cell and a mechanical barrier. Just meaning I'll give you. Mechanical barrier. It protects the internal contents of the cell.
It protects the internal contents of the cell. Internal contents of the cell. Arun Kumar, are you writing? Next one is selectively permeable. Selectively permeable. So the special functionality is only selectively permeability, Nana. The membrane determines the substances. The membrane determines the substances. Determines the substances. Substances are to be allowed. Are to be allowed. Entry or exit. Entry or exit from the cell. So this is about selectively permeability and endocytosis. Endocytosis. It gives flexibility. It also gives flexibility to the cell. Flexibility to the cell from external environment. External environment. What is that, Nana? By endocytosis. Cytosis. And recognition. It recognizes the foreign substances. FOREIN. Foreign substances and microbes. And defense against harmful microbes. Harmful microbes నుంచి డిఫెన్స్ ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట అగేనెస్ట్ గా. ఓకేనా? And flow of information. Are you writing, Arun Kumar? Are you writing? It helps for flow of information. Between cells. సెల్ కమ్యూనికేషన్, ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళటానికి అన్నమాట. ఆస్మోసిస్. వాటర్. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ వాటర్ ఛానల్స్ నాన్న. వాటర్ పాసెస్ కి ఈ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెల్ కంటిన్యూటీ. It separates each cell by other and gives continuity to the cells, to all cells. ఒక సెల్ తర్వాత ఇంకొక సెల్ కి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట. 6th class 7th class like that. Specialization. It is specialized in absorption in microvilli. Microvilli means useful and useless, Nana. Microvilli of useful and useless substance and waste removing. And in waste removing. వేస్ట్ ని రిమూవ్ చేయడంలో కూడా బాగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇది సెల్ కి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్రాస్ ద membrane.
So here first one is impermeable. Impermeable. B is permeable. C is semi-permeable. Semi-permeable. And D is selectively permeable. Selectively permeable. So what is the meaning of impermeable? Do not pass. Do not pass through the membrane. Through the membrane. Do not pass through the membrane. And this permeable means dissolved. Dissolved one. Dissolved in water are permeable. Are permeable. And semi-permeable means permeable to solvent but prevents the passage. Prevents permeable to solvent. Solvent and prevents solutes. Solutes. And selectively permeable means only selected solutes. Selected solutes will permeable. Will permeable. Like that. Okay na? Dissolved in water are permeable nana. Which dissolved and solvent can pass readily through the membrane. So dissolved in water are permeable and permeable to solvent and prevent solutes. కరగని వాటిని అలో చేయదు అండ్ కరగని వాటిలో కూడా కొన్నిటిని అలో చేస్తుంది. దట్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద plasma membrane. Thank you for nice class.